Very good. Collecting duct. Two minor calyx. Minor calyx two. Major calyx two. Yes, very good. Renal pelvis two. Renal pelvis two. What is the medical term? Renal pelvis to ureters, ureters to urinary bladder to urethra. What is the medical term for the renal pelvis? Bile. What is the medical term for kidneys? Nephro or renal. What is the medical term for urinary bladder? System. Okay, urinary system. In the urinary system, we have pair of kidneys, pair of tubes called ureters. Ureters which are connected to kidneys with urinary bladder are called ureters. Ureters leads to urinary bladder. Urinary bladder leads to urethra. Urinary bladder leads to what? Urethra. Urinary system 50,153,899. Kidneys, nephro, ureters. Pairs attached to the kidneys are called ureters. One urinary bladder, the medical term for the urinary bladder వచ్చేసి cysto అంటాము. Then urethra. Urethra attached to the urinary bladder. Urinary bladder కి attach అయి ఉంటుంది. That is called as urethra. That is called as what? Urethra. Then nephrotomy. What is made nephrotomy? The surgical incision on what? Kidneys. The surgical incision on kidneys are called as nephrotomy. Kidney మీద కట్ చేస్తే the incision on the kidney is called as nephrotomy. Pilotomy. What is pilotomy? The renal pelvis. The surgical incision on renal pelvis is called pilotomy. Nephrectomy. What is meant by nephrectomy? Kidney. The surgical removal of kidney is called as nephrectomy. Nephrostomy. What is nephrostomy? Permanent opening of the kidney. The permanent opening of the kidney is called as, what is it called? Nephrostomy. Call it as nephrostomy. Nephrostomy is nothing but permanent opening of the kidney. Permanent opening of the kidney is called as nephrostomy. We call it as nephrostomy. Nephrostomy and a permanent opening. Permanent opening of the kidney మీద permanent గా ఓపెన్ చేస్తే that is called as nephrostomy. Call it as nephrostomy. Nephrostomy is nothing but permanent opening on the kidney. Permanent opening on the kidney is called as nephrostomy. Then followed by nephrolithotomy. What is meant by nephrolithotomy? నెఫ్రో అంటే ఏంటి? కిడ్నీ. లిథో అంటే స్టోన్. నెఫ్రో అంటే కిడ్నీ. లిథో అంటే స్టోన్. ఆటమీ అంటే incision, surgical incision, nephrolithotomy. The surgical incision on where? దేని incision చెప్తున్నాడు? Surgical incision on what? Surgical incision on kidney to remove the stones. To remove the stones is called as nephrolithotomy. Nephrolithotomy. Next, radical excision అంటే ఏంటో చదవండి. What is radical excision? The excision of particular organ and removal of associated associated muscles, lymph nodes, and connective tissue. Associated muscles, lymph nodes, and connective tissue కూడా remove చేసి that is called as radical excision. What is it called? Radical excision. It's called as radical excision. Example, radical mastectomy, radical nephrectomy. Okay, radical అంటే associated muscles, entire tissues మొత్తం remove చేస్తే that is called as radical nephrectomy. Partial nephrectomy అంటే half cut చేస్తే that is called as partial nephrectomy. Then the calculus or litho means stone. Calcular or litho means stone. 50,045. What is meant by 50,045? Nephrotomy with exploration, which means exploring. Nephrotomy. What is meant by nephrotomy? The surgical incision on kidney is called as nephrotomy. Next, 50,040. What is 50,040? Nephrostomy. Nephrotomy with drainage. What is meant by nephrostomy? Permanent opening of the kidney or nephrotomy with drainage. Drainage అంటే ఏంటి? లోపల ఉన్న fluid ని remove చేయడం. The removing of inside fluid is called as drainage.
Next 50,060 nephrolithotomy. What is the 50,060 nephrolithotomy? What is meant by nephrolithotomy? Removal of calculus or stone. Removal of calculus or stone from the kidney is called as nephrolithotomy. 50,200 renal biopsy. What is meant by biopsy? Then living tissue of what? Kidney. Examination of living tissue of kidney. So of kidney is called as renal biopsy. Is called as what? Renal biopsy. Percutaneous. Percutaneous అంటే through the skin by the trouser or needle. ఇలా నీడిల్ కానీ ట్రౌసర్ కానీ ఇన్సర్ట్ చేసి కిడ్నీకి ఉన్నప్పుడు సమ్ టిష్యూ తీసుకుంటే ట్యూమర్స్ ఫామ్ అయింది కిడ్నీలో. ఆ ట్యూమర్ అనేది మ్యాలిగ్నెంట్ ట్యూమరా బినైన్ ట్యూమరా అని ఎగ్జామిన్ చేయడానికి ద ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్స్ ద నెఫ్రో రీనల్ బయాప్సీ పర్క్యూటేనియస్. Okay, next 50,220. What is 50,220? Ureterectomy, in, including approach, including rib resection. రిబ్స్ కట్ చేసి ఓపెన్ అప్రోచ్. ఓపెన్ అప్రోచ్ అంటే ఏం చేస్తున్నాడు? ఓపెన్ అప్రోచ్ అంటే ఈ మేక్ ఇన్సిషన్ చేసి స్కిన్ మీద కట్ చేసి లోపలికి వెళ్ళి కిడ్నీతో పాటు ఏం చేస్తున్నాడు? కిడ్నీతో పాటు పార్షల్ గా యూరేటర్ ని కూడా తీస్తున్నాం. పార్షల్ యూరేటర్ ని కూడా రిమూవ్ చేస్తాం. దట్ ఇస్ కాల్డ్ as we have to use 50,220. నెక్స్ట్ 50,225 nephrectomy including partial urerectomy, any open approach including rib resection. Complicated because previous surgery on same kidney. Previous surgery same kidney మీద previous surgery అయితే we have to use 50,225. Please read 50,230. Lymphadenectomy and vena cava thrombectomy. What is a radical అంటే ఏం చెప్పాను? అసోసియేటెడ్ మజిల్స్, లింఫ్ నోడ్స్, టిష్యూస్, ఫ్యాటీ టిష్యూస్, ఎవ్రీథింగ్ రిమూవ్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as radical procedure. 50,543. What is 50,543? చెప్పు. ఎల్లు నైట్. నైట్ మధ్యాహ్నం నుంచి నైట్ ఉంటది మంచిగా. ఓ నిఖిలా అని కాదు, నేను ఆదర్శంతో మాట్లాడు. నేను మాట్లాడిన వాడు అన్నాడు ఒకసారి వెళ్ళమని చెప్పరా. వాంది వేరే. వాంది వేరే. అదే ఫస్ట్ నువ్వు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యి నాకు ఫోన్ చేయి. యాడ్ గురించి అది. ఉమ్, సరేనా. వెళ్ళక ఫోన్ చేయండి. 50,543 laparoscopic surgical procedure partial nephrectomy. ఇది ఏ ప్రొసీజర్ చెప్పండి? విచ్ ప్రొసీజర్ ఇట్ ఇస్ ద స్కోప్ ఇన్సర్ట్ చేసి కనుక నెఫ్రెక్టమీ చేస్తే దట్ ఇస్ లాప్రోస్కోపిక్ నెఫ్రెక్టమీ. ఇలా ప్రాసెస్ పెట్టి స్కోప్ పెట్టి చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ లాప్రో అంటే అబ్డామిన్. 50,541 లాప్రోస్కోపీ సర్జికల్ పైలోప్లాస్టీ. వాట్ ఈస్ మీన్ పైలోప్లాస్టీ? పైలోప్లాస్టీ అంటే ఏంటి? surgical repair of renal pelvis. Surgical repair of renal pelvis is plus pyeloplasty. It's called as what? Pyeloplasty. Next, pyeloplasty, surgical repair of renal pelvis. ఈ renal pelvis ని suture చేస్తే, that is repair చేసి suturing చేస్తే, that's called as pyeloplasty. Next one, ESWL. What is meant by ESWL? ESWL nothing but extracorporeal shockwave lithotripsy అంటాం. We call it as extracorporeal shockwave lithotripsy. ESWL. Extracorporeal shockwave lithotripsy. Physician breaks the kidney stones by the calculus by the using shock waves. Shock waves use physician uses the shock waves. Shock waves uses the కిడ్నీలో ఉన్న స్టోన్స్ కట్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as క్రష్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as ట్రిప్సీ. వాట్ ఇస్ ట్రిప్సీ? crushing or fragmentation. Lithotripsy are crushing or fragmentation of stones. Okay, 50,005 times lithotripsy, extracorporeal shock waves. Okay, ureterolithotomy. What is meant by ureterolithotomy? Surgical incision on what? Stones ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇప్పుడు స్టోన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? The stone is present on where?
యురేటర్ లో ఉంది. యురేటర్ ని కట్ చేసి ఈ స్టోన్ ని రిమూవ్ చేసి దట్ ఇస్ కాల్డ్ యురేటర్ లిథోటమీ అప్పర్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ యురేటర్స్. చూడండి యురేటర్ లో కిడ్నీస్ నుంచి ఫ్రమ్ ద కిడ్నీస్ నుంచి యురేటర్ దాకా వస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ యురేటర్. 50,945 లాప్రోస్కోపిక్ సర్జికల్ యురేటర్ లిథోటమీ, లాప్రోస్కోపిక్ గా ఓపెన్ చూసుకోవాలి. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ సిస్టోస్కోపీ. The process of visual examination of urinary bladder. The process of visual examination of what? Urinary bladder is called as cystoscopy. Okay, the scope was inserted through the urethra, and visualization of what? Urinary bladder is called as cystoscopy. Urethroscopy. The process of visual examination of urethra is called as urethroscopy. What is cystourethropy? Cystourethropy అంటే ఏంటి చెప్పండి? Process of visual examination of what? Urethra and urinary bladder. Urethra and urinary bladder is called as cystourethropy. 52,000. What is 52,000? Cystourethropy code. 52,001 cystourethropy with irrigation and evacuation of multiple obstructing clots. ఏదైనా క్లాట్స్ కానీ యురెత్రాలో కానీ లేదంటే యూరినరీ బ్లాడర్ లో ఉంటే ఆ క్లాట్స్ ని రిమూవ్ చేసి, ఇట్ మే బి బ్లడ్ క్లాట్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. వాటిని ఇరిగేట్ చేసి, అంటే వాటిని వాటిని ఇరిగేషన్ చేసి దే రిమూవ్ ద క్లాట్స్, దే అటాచ్ బాడీ కానీ అటాచ్ ఉన్న దాన్ని రిమూవ్ చేసి దే రిమూవ్ ద క్లాట్స్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ సిస్టోయూరెథ్రోస్కోపీ విత్ ఇరిగేషన్. 52,601 ట్రాన్స్యురెథ్రల్ రిసెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోస్టేట్, TURP అంటారు. వాట్ ఈస్ అ టర్మ్ ప్రొసీజర్? ట్రాన్స్యురెథ్రల్ రిసెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోస్టేట్. ట్రాన్స్ అంటే ఏంటి? త్రూ యురెథ్రా, త్రూ యురెథ్రా, త్రూ యురెథ్రా. రిసెక్షన్ అంటే కటింగ్. వాట్ ఈస్ రిసెక్షన్? కటింగ్. ద కటింగ్ ఆఫ్ వాట్? కటింగ్ ఆఫ్ వాట్? విచ్ గ్లాండ్? ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్. సో ద యురెథ్రా నుంచి ఒక స్కోప్ ని పంపించి ఇక్కడ ఉన్న ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ని కట్ చేస్తారు. ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ఇస్ ఏ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ గ్లాండ్. వాట్ ఆర్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ గ్లాండ్స్? డూ యు నో? చెప్పండి. మేల్ రిప్రొడక్టివ్ గ్లాండ్స్. వెరీ గుడ్. బల్బోయురెథ్రల్ గ్లాండ్, ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్స్ అండ్ అండ్ seminal vesicles or the glands of the male reproductive system. Okay, this is about the male transurethral prostate gland. Next one, male reproductive system ఉంటుంది. Okay, before male reproductive system ఒకసారి బుక్ లో వెళ్ళి చూద్దాం. urinary system. Yes, urinary system, pair of kidneys, ureters, urinary bladder, urethra. Urinary system, first kidneys. What is the first code? Renal exploration for nesting other specific pressure. Planning the peritoneal renal abscess, open pressure. Please read 50,040. Nephrostomy or nephrotomy with drainage. Drainage is nothing but removal of fluid. Nephrotomy with exploration. What is meant by nephrotomy? Next, not kidney only, ma'am, not nephrons. Okay, nephrolithotomy. What is nephrolithotomy? The surgical removal of kidney stones. The stones from the kidney is called as nephrolithotomy or removal of calculus. Second is surgical operation of calculus. రెండోసారి కిడ్నీ సేమ్ కిడ్నీ నుంచి సెకండ్ టైం కిడ్నీ రిమూవ్ చేస్తే స్టోన్ ని we have to use 50,065. Complicated because of congenital kidney abnormality. ఏదైనా ఉంటే we have to see and we have to write. Pylotomy. What is pylotomy? Surgical incision of where? Renal pelvis. Next, 50,200. What is 50,200? Professor or needle. By professor or needle. Renal biopsy. Needle ద్వారా కానీ percutaneous. What is meant by percutaneous?
through the skin. 50,205. Please read 50,205. By surgical exposure of kidney exposed చేస్తున్నాడు. Please read 50,220, ma'am. Rib resection. Nephrectomy including partial ureterectomy. 50,225. ప్రీవియస్ గా ఏమైంది? ప్రీవియస్ గా సేమ్ కిడ్నీ మీద సర్జరీ అయింది. ఆ సర్జరీ అయిన కిడ్నీ రిమూవ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ అ కాంప్లికేటెడ్ ప్రొసెస్. రాడికల్ అంటే లింఫాడినెక్టమీ విత్ వెనా కవల్ థ్రాంబెక్టమీ చేస్తే రాడికల్ ప్రొసెస్. నెఫ్రెక్టమీ విత్ టోటల్ యూరేటరెక్టమీ. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 50,220 అండ్ 50,234? డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి? Yeah, this is a partial ureterectomy. This is a total ureterectomy. Okay, nephrectomy partial అయితే 50,240 కోడ్ ఇచ్చుకోవాలి. Excision of unfolding cyst of kidney, excision of perineal cyst. ఓకే, ఎనీ డోనార్ నెఫ్రెక్టమీ ఆఫ్ డోనార్, ఎవరైతే ఇస్తున్న కిడ్నీని డొనేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు డోనార్. కెడావర్ డోనార్ అంటే ఎవరు చెప్పండి? హూ ఇస్ కెడావర్ డోనార్? కెడావర్ అంటే ఎవరు? ఇస్ అన్ డెడ్ పర్సన్. 50,320 చదవండి. థర్డ్ ఇస్ 50,320. ఓపెన్ అంటే కట్ చేసి కట్ చేసి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి రిమూవ్ చేస్తున్నాడు? లీవింగ్ డోనార్. ఎవరేడు? లీవింగ్ డోనార్. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్యాక్ బెంచ్ ప్రొసీజర్, ఎక్స్టర్నల్ యాక్సెస్ రిమూవల్ ఆఫ్ స్టంట్, aspiration of renal cyst pelvis by the needle or percutaneous cyst. ఏమన్నా aspiration చేస్తే అక్కడ ఉన్న fluid రిమూవ్ చేస్తే that we have to use this for. నెక్స్ట్ వన్, ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ catheter into the renal pelvis లోకి catheter ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే that is called as 50,540 50,432 కోడ్ చేయాలి. Pyeloplasty. What is pyeloplasty? The surgical repair of renal pelvis is called as pyeloplasty. Please read 50,541. Ablation of renal system. Scope ద్వారా renal system ablation చేస్తున్నాం. 50,545. Sorry, 543. Laparoscopic surgical partial nephrectomy. Next, 50,544. Laparoscopic surgical pyeloplasty. 50,545, ma'am. Laparoscopic surgical radical nephrectomy, which means radical and removal of ureter fascia or surrounding fatty tissue, removal of regional lymph nodes, and adrenalectomy. వీటన్నిటి తీస్తే దట్స్ కాల్డ్ రాడికల్ ప్రొసెస్. ఇది మొత్తం తీసేస్తే ఫ్యాటీ టిష్యూస్ అంతా రిమూవ్ చేస్తే రాడికల్ ప్రొసెస్. ఇట్ ఈస్ అ రాడికల్ ప్రొసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ 50,546. Laparoscopic surgical nephrectomy including partial ureter. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, 50,546 కి అది 50,200, 50,546 కి అండ్ 50,220కి వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? ఇట్ ఈస్ అన్ 50,220 ఈస్ అన్ ఓపెన్ ప్రొసీజర్. ఓపెన్ అంటే కట్ చేసి వెళ్తాం. బట్ ఇన్ ద 50,545 లో 546 లో ఇట్ ఈస్ అ లాప్రోస్కోపిక్ ప్రొసెస్. వీ హావ్ టు కేర్ఫుల్. ఎప్పుడైనా పేషెంట్ యొక్క రికార్డ్ చదివేటప్పుడు వి మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యాస్ టు బి కేర్ఫుల్ ఆన్ రీడింగ్ ద రికార్డ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. ఓకే, వి మస్ట్ అండ్ షుడ్ కేర్ఫుల్ ఆన్ ఇట్ ఈస్ అ ఓపెన్ ప్రొసీజర్ ఆర్ లాప్రోస్కోపిక్ ప్రొసీజర్ 100% చెక్ చేసుకోవాలి. Next, donor nephrectomy. In the laparoscopic donor nephrectomy అయితే laparoscopic nephrectomy with total ureterectomy అయితే ureterectomy code use చేయాలి. Renal endoscopy through the established nephrostomy tube for the phylostomy, endoscope of the renal pelvis. Okay, renal endoscopy వస్తే renal endoscopy through the nephrotomy which is included surgical incision on kidney. Next, 50,590. What is 50,590? Please read. లిథోట్రిప్సీ ఎక్స్ట్రా కార్పోరియల్ యూజ్ చేసి ఇందాక ఏం చెప్పాను, దిస్ ప్రొసీజర్ ఇస్ కాల్డ్ ESWL, ఎక్స్ట్రా కార్పోరియల్ షాక్ వేవ్ లిథోట్రిప్సీ.
ఇక్కడ ఇలా సేమ్ అంది కిడ్నీ స్టోన్ ఇప్పుడు 10 mm ఉంది అనుకోండి. ఈ 10 mm ఉన్న స్టోన్ ని క్రష్ చేసి 1 mm లాగా చేస్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఇస్ కాల్డ్ as ఎక్స్ట్రా కార్పోరియల్ షాక్ వేవ్ లిథోట్రిప్సీ. Ureterotomy with drainage, exploration on drainage. Ureterotomy for the insertion of indwelling స్టంట్స్. స్టంట్స్ అంటే ఏం లేదు, ద ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఆన్ యురేటర్స్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టంట్. అబ్లేషన్ ఆఫ్ రీనల్ ట్యూబులస్, యూనిలేటరల్ పర్క్యూటేనియస్, క్రయోథెరపీ, లిక్విడ్ నైట్రోజన్. క్రయోథెరపీ అంటే లిక్విడ్ నైట్రోజన్ లో చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రయోథెరపీ. నెక్స్ట్ 50,016 చదవండి. వాట్ ఇస్ 50,016? Ureterolithotomy. What is ureterolithotomy? Ureterolithotomy అంటే surgical incision on ureters to remove what? Stones. To remove what? Stones. The surgical incision on ureters to remove the stones is called as ureterolithotomy. We call it as ureterolithotomy. Upper one third of ureters. Next, middle one third of ureters, lower one third of ureters. Next, 50,650. What is 50,650? Ureterectomy with bladder cuff, separate procedure. With bladder cuff, what? Separate procedure. Okay, next ureterectomy also ureterectomy code చేసేయండి. Ureterolysis. Ureterolysis is nothing but remove. What is lysis? Lysis అంటే ఏంటి? Breakdown of what? Ureters. Breakdown of ureters. One వస్తుంది. Then next procedure is called laparoscopic surgical ureterolithotomy. ఇదే ప్రొసీజర్ ఇది. లాప్రోస్కోపిక్ ప్రొసీజర్. విచ్ ప్రొసీజర్ ఇది? లాప్రోస్కోపిక్ ప్రొసీజర్. ఓకే, ఓపెన్ ప్రొసీజర్ కి అయితే ఆ కోడ్ ఇవ్వండి, లాప్రోస్కోపిక్ అయితే దిస్ వన్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ లాప్రోస్కోపిక్ యురేటర్ ఎంటరాస్టమీ. ఓకే, ద పర్మనెంట్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ యురేటర్స్ విత్ బయోప్సీ అయితే we have to use this code. What is meant by cystotomy? Cystotomy or cystostomy? Yeah, surgical incision of permanent opening of the urinary bladder. Cystotomy with drainage either drainage called cystolithotomy. What is cystolithotomy? The surgical incision on urinary bladder to remove what? Stones. Remove the stones. Good morning. To remove the stones is called as cysto-ureterolithotomy. Cysto-ureterolithotomy. Next one, 51,100. What is 51,100? Aspiration of what? Bladder. Aspiration of bladder by needle. That 50,101 children, madam. 51,101. ఇంట్రా క్యాథెటర్. ఆస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? లోపల ఉన్న ఫ్లూయిడ్ ని రిమూవ్ చేయడం. ఎక్కడ ఉంటుంది ఫ్లూయిడ్? ఎక్కడ ఉంది? మేబీ యూరిన్. ఎక్కడ ఉంది? urinary bladder లో ఉంది. The fluid was present on the urinary bladder. The fluid was present on the urinary bladder. Okay, we have to see cystotomy for the excision or incision of ureter seal. Okay, next, injection procedure of cystography. What is cystography? Cystography. Graphy. What is gram? Record or image. Graph. Okay, instrument used to record. Graphy. The process of what is graphy? Process of recording. Okay, laparoscopic surgical urethral suspension of stress incontinence. Okay, urethral incontinence unte remove chesi laparoscope pedithe we have to use. Please read 52,000. What's 52,000? What is cystourethropy, ma'am? Urinary bladder and urethra. 52,001 cystourethropy with irrigation of evacuation of multiple obstructing clots. Clots name వచ్చేస్తే that's called as cystourethropy. Cystourethropy with biopsies. Cystourethropy with what? Biopsies. Biopsies is nothing but what is meant by biopsy? Living tissue. Biopsies అంటే ఎన్ని అయినా సరే
It may be how many ఎన్నైనా సరే okay there is no count for the biopsies ఎన్ని biopsies అయినా we have to use this code only 52,204 ఎన్ని తీసినా సరే with ureteral catheterization cystourethropy with ureteral catheterization. What is catheterization? Catheter is a small tube which was inserted in the urethra లో insert చేస్తే we have to use those code. It's about the entire cystourethropy code చూసి కూర్చోండి ureter and pelvis cystourethropy with removal of what ureteral calculus. Okay, scope insert చేసి ఏం రిమూవ్ చేస్తున్నాడు? What is removing? Stones. Stones in remove చేస్తున్నాడు. Cystourethropy with manipulation without removal of ureteral calculus. Manipulation చేస్తున్నాడు without removal of calculus. కొన్నిసార్లు urethra manipulation is performed. Transurethral incision of prostate. This is called TURP. What is meant by TURP? Transurethral resection of prostate. త్రూ ద యురేత్రా నుంచి ఒక డివైస్ ని పంపించి ఓ యురేత్రా నుంచి ఒక క్యాథెటర్ ని పంపించి ఏం కట్ చేస్తున్నాడు? వాట్ ఈస్ కటింగ్? వాట్ ఈస్ కటింగ్? ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్. వాట్ ఈస్ కటింగ్? ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ని కట్ చేసి we have to use 52,601 transurethral electrosurgical resection of prostate including control of post-operative bleeding, complete vasectomy, myotomy or cystourethropy, urethral calibration or dilation, internal urethrotomy or included. The transurethral resection of prostate అయితే ureterotomy or ureterostomy అయితే you have to. Next 53,200. What is 53,200? Biopsy of what? Urethra. Urethral biopsy. The surgical examination of urethra. It's called as biopsy of urethra. Urethroplasty. What is meant by urethroplasty? The surgical repair of urethra is called as what is it called? Urethroplasty. The surgical repair of urethroplasty. Next, please read 53,502. What is 53,502? Female. What is urethroplasty? Surgical suturing on urethra is called as urethroplasty. Okay, we have to see and transurethral destruction of prostate tissue by microwave thermotherapy. మైక్రోవేవ్స్ యూజ్ చేసి ధర్మో అంటే టెంపరేచర్ యూజ్ చేసి ట్రాన్స్ యురేత్రా ద్వారా వెళ్ళి దేని కట్ చేస్తున్నాడు? దేన్ని డిస్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాడు? ప్రోస్టేట్ టిష్యూ డిస్ట్రక్ట్ చేస్తాడు. దిస్ అబౌట్ ద ఎంటైర్ జెనిటల్ యూరినరీ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ జెనిటల్ సిస్టమ్. జెనిటల్ లో మేల్ రిప్రో ఉంటుంది. మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. వాట్ ఆర్ ద ఆర్గన్స్ ప్రెసెంట్ ఆన్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ చెప్పండి. పేర్ ఆఫ్ testis. Very good, ma'am. Next, pair of vas deferens. Next, vas deferens తర్వాత urethra. Urethra leads to axillary glands. What are the glands, ma'am? Seminal vesicles, bulbourethral glands, and prostate glands. Prostate glands. Testis के attach है. Testis. What is the medical term for testis? Orchio. What is it called? Orchio. And testis का attach है epididymis ఉంటుంది. What is it called? Epididymis. Epididymis which helps in storage of sperms. Storage of sperms. Testis పైన ఉంటుంది. See here, the pair of testes, epididymis. Epididymis leads to ductus deferens or vas deferens leads to urethra. Okay, urinary bladder కింద urethra. Then followed by ureters. Then sorry, seminal vesicles, bulbourethral gland, and a prostate gland and a prostate gland. This is an urethra. Then followed by penis. The external structure is called penis. Penis is made with spongy tissue. The anterior part of the penis is called as what's it called? Anterior part of the penis is called as what's it called? Glans penis. The anterior part of the penis is called as glans penis. The anterior part of the penis was covered by the layer called what is it called? Foreskin. It was covered by foreskin. The surgical removal of foreskin around the penis. What is the procedure is called?
surgical removal of foreskin around the penis. ఏమంటాం procedure? What is the procedure is called? Circumcision. What is the meaning of circumcision? Surgical removal of foreskin around the glans penis. Glans penis around ఉన్న ఈ foreskin ని remove చేసే process ని circumcision అంటాం. We call it as circumcision. Then penis, the penis, external reproductive organ, and orchiotestis, testis located inside the where scrotum. Testis are pair of testis present inside the scrotum. Next, epididymis stores the sperm. Epididymis which stores the sperm. Next, tunica vaginalis. What is tunica vaginalis? The serous covering layer around the testis. Testis ke that the covering layer untundo, that the covering layer is called as tunica vaginalis. We call it as tunica vaginalis. Next one, vas deferens, a tubes which connects the testis. The tubes which connects the testis, tubes which connects the testis are called as what they are called vas deferens. We call them as vas deferens. Then seminal vesicles, a leaf-like glands which are present around the urethra is called as seminal vesicles, which provides the nutrition for the sperms. Next, prostate gland, walnut-shaped glands which are present on the walnut-shaped glands which are present around below the seminal vesicles are called as prostate glands. This prostate glands which helps in providing the protective layer around the sperms. Then circumcision. The procedure is to remove the foreskin around the glans penis around the foreskin remove చేసే process ని circumcision అంటాం. We call it as circumcision. To code circumcision, see, ఫస్ట్ సర్కంషన్ కోట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ సి పేషెంట్ ఏజ్ చూడాలి. less than 28 years greater than 28 equal to 28 is or older than 28 years. Then using the clamp or other than clamp. What we need to see, clamp use చేస్తున్నాడా లేదా. What is meant by clamp అంటే ఏంటి? A clamp crushes the foreskin along the line of 1 millimeter. 1 millimeter foreskin crush చేసి wide and the foreskin is exercised distal to the clamp. Okay, clamp అనే ఒక డివైస్ ని through the foreskin గ్లాన్స్ పెనిస్ లోపల నుంచి త్రూ ద ఫోర్ స్కిన్ క్రష్ చేసి పెడతారు. డిజిటల్ త్రూ ద క్లాంప్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫోర్ స్కిన్ ని అరౌండ్ ద గ్లాన్స్ పెనిస్ రిమూవ్ చేస్తారు. క్లాంప్ యూజ్ చేస్తున్నాడా అదర్ దెన్ క్లాంప్ యూజ్ చేస్తున్నాడా? ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సర్కంషన్ ప్రొసీజర్ లో క్లాంప్ యూజ్ చేస్తున్నాడా అదర్ దెన్ క్లాంప్ యూజ్ చేస్తున్నాడా యు మస్ట్ అండ్ షుడ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ రింగ్ బ్లాక్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై రింగ్ బ్లాక్? రింగ్ బ్లాక్ అంటే ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ అన్ అనస్థెటిక్ ఏజెంట్. The anesthetic agent ఏమంటాము అంటే రింగ్ బ్లాక్. We call it as ring block. 54,150. Please read 54,150. What is there? Regional penile or ring block. Circumcision దేంతో యూజ్ చేస్తున్నాడు వీడు? ఎలా చేస్తున్నాడు సర్కంషన్ ని? యూజింగ్ క్లాంప్ యూజ్ చేస్తున్నాం విత్ రీజనల్ పెనైల్ ఆర్ రింగ్ బ్లాక్. రిపోర్ట్ 54,150. రీజనల్ రింగ్ బ్లాక్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ రింగ్ బ్లాక్? రింగ్ బ్లాక్ ఈజ్ అన్ anesthetic agent. Ring block is an anesthetic agent. Report 54150 with modifier what? 52. When the circumcision performed without the ring block. సర్కంషన్ క్లాంప్ తో చేస్తున్నప్పుడు రింగ్ బ్లాక్ లేకుండా చేశాడు అంటే, అనస్థీషియా లేకుండా చేశాడు అంటే ఏ మోడిఫైర్ ఇవ్వాలి? 52. What is the modifier 52 is indicating? It is indicating reduced service. The modifier 52 which indicates reduced service. Next 54,160 circumcision surgical excision other than clamp. ఇదేంటి? What is there? What is this? Other than clamp. Device or dorsal slit neonat 28 days or age for. అదే 54,161 older than 28 days of age. If the age of the patient is older than 28 days, we have to use 54,161. Do not report modifier 63. ఎవరికైనా తెలుసా modifier 63 అంటే ఏంటో? What is the modifier 63? Procedure performed on ఏంటి modifier 63? Anyone? Procedure performed on infant less than 4 kg are called modifier 63. If modifier 63 అనేది ఇవ్వకూడదు, conjunction with 54,140. నేను ఏమంటున్నాను? Physician performs circumcision using clamp.
without ring block. Sir, using clamp without ring block. Without ring block. చెప్పండి కోడ్ ఏమి ఇస్తారు? ఓన్లీ 54150 మ్యామ్. 14150 right. So with modifier 52. The physician, if physician said that using other than clamp for the 3 years. Other than clamp, 3 years baby. 54161 with modifier. Any modifier? No, there is no modifier required because modifier 63 ఇవ్వకూడదు and without regional block అని చెప్పలేదు కాబట్టి we should not use 53. Next, archaeopexy. What is meant by archaeopexy? Surgical fixation of what? Testis. The surgical fixation of testis is called as archaeopexy. 54,692 laparoscopic archaeopexy. Laparoscopic archaeopexy. Okay, let's see in the book. Male repro contain pair of testes, pair of vas deferens, then followed by urethra. Destruction, please read 50,050, 50,057, 54,050. Chemicals. Destruction of lesions from ఎక్కడి నుంచి? Penis. From on the penis నుంచి lesions remove చేస్తే 54,050. 54,055 electrode desiccation. Destruction of lesions of penis from with the simple electrode desiccation. Okay, cryosurgery అయితే cryosurgery, laser surgery అయితే laser surgery, surgical curetment uses surgical curetment. What is the difference between these two codes? చెప్పండి 50,050, 54,050 and 54,065 కి difference చెప్పండి. What is the difference? Simple and extensive. Simple and extensive. 54,100. Biopsy of penis citizen. Next, 54,120. Amputation of penis partial. What is meant by amputation? Amputation is nothing but cut. Amputation is nothing but cut or removal. Cut or removal. Okay. The removal of penis. Okay. Partial off. If it is complete, we have to use 54,125. Amputation of penis radical. Radical means associated lymphatic lymph nodes కూడా remove చేసేస్తారు. 54,150. What is 54,150? Dorsal penile or ling block. Circumcision using what? Using what? Clamp. Using what? Clamp uses. It is that or device or other device with regional dorsal or ring block. Regional dorsal or ring block. 54,160. Other than clamp. Other than clamp, device or dorsal slit. What is the age? 28 days of age or less. 54,161. ఓకే ఎప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. Do not report modifier 63. What is 63? Procedure performed on infant less than 4 kg. It's called as modifier 63. What is the modifier 52? Report 55, 50,150 with the modifier 52 when performed without dorsal penile or what is meant by ring block? Ring block అంటే ఏంటి? Very good, man. Anesthetic agent. Ring block is nothing but anesthetic agent. Anesthetic agent ఇవ్వకుండా anesthesia ఇవ్వకుండా circumcision చేస్తే ఏ modifier ఇవ్వాలి మనం? Modifier? What is modifier we need to use? 52. What is modifier 52? What is modifier 52? Reduced service. Okay, we have to see plastic operation of penis to correctional angulation.
The angle of the penis was not in the correct position. If the physician performs the plastic operation to correct the angle of the penis, that is called as angulation of penis correction. Okay, excision of extra parenchymal around the lesions of the testis, extra parenchymal testis, 54,520. What is it? Please read. Or inguinal approach. Scrotum నుంచి or inguinal urethra నుంచి ఏం రిమూవ్ చేస్తున్నాడు? Orchiectomy. What is orchiectomy? Testis. The surgical removal of testis is called as orchiectomy. 54,522. Orchiectomy partial. 54,530, ma'am. Approach. గ్రోయిన్ రీజన్ నుంచి వెళ్తే ఇంగ్యూఐనల్ అప్రోచ్. 54,535 ఎలా వెళ్తున్నాడు? అప్రోచ్ ఏంటి? రాడికల్ ఫర్ ట్యూమర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. అబ్డోమన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాడు. 54,550. ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ అన్డిసెండెడ్ టెస్టిస్ ని ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేస్తున్నాడు. అబ్డామినల్ స్కోటరీ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ అన్డిసెండెడ్ టెస్టిస్, అబ్డామినల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. Foreskin manipulation, including lysis of perculator, additions of stretching, repair of penis for injury. Next, 54,500, ma'am. Needle. అదే biopsy of testis incisional అయితే needle అంటే he is taking through the నీడిల్ పెట్టి రిమూవ్ చేస్తున్నాడు టిష్యూని. అదే కట్ చేసి రిమూవ్ చేసి 54,505. 54,640. What is meant by 54,640? What is meant by orchiopexy? The surgical fixation of testis is called as orchiopexy. Suture of repair of testicular injury. Next, 54,800. Needle. Biopsy of epididymis. What is epididymis? A coil-like structure present above the testis. A coil-like structure present above the testis, which helps in storage of sperms. Next, laparoscopic surgical orchiectomy. Laparoscopic surgical orchiopexy. If it is an open procedure or laparoscopic procedure and choosకొని, we have to be careful with those. Puncture of aspiration of hydrocele. What is hydrocele? A water substance which are present around the scrotum. It's called a tunica vaginalis. What is tunica vaginalis? Vagina అనగానే female reproductive system కి వెళ్ళొద్దు. What is tunica vaginalis? Tunica vaginalis. What is tunica vaginalis? A covering layer which is present around the testis is called as tunica vaginalis. Vasovasotomy. It is a surgical incision on seminal vesicles. Excision of hydrocele or the spermatic cord unilateral. Scrotal exploration. Scrotal wall abscess. What is scrotum? Scrotum అంటే ఏంటి? A pouch like structure which is attached to the pelvic cavity, which helps in storage of what? Pair of testes. Very good. 55,175. What is 55,175? Scrotoplasty. What is mean by scrotoplasty? Surgical repair of scrotum is called as scrotoplasty. Vasotomy, cannulation or without incision, vas unilateral or bilateral. Next, vasectomy. What is vasectomy? The surgical removal of vas deferens is called as vasectomy. Okay, vesiculotomy. What is the difference between vasotomy or vesiculotomy? ఇవేంటి వ్యాస డిఫరెన్స్. ఇదేంటి వెసిక్యులో ఏంటి సెమినల్. Okay, the medical term for the vas difference is a vaso. Vaso is a medical term for the vas difference. The medical term for the seminal vesicles ఏంటి వెసిక్యులో. What is mean by వెసిక్యులో? వెసిక్యులో అంటే సెమినల్
వెసికల్స్ వాసో అంటే డ్యూనో వాస్ డిఫరెన్స్ కదా, టెస్టిస్ కి అటాచ్ అయి ఉండేది వాస్ డిఫరెన్స్. గ్లాన్స్ ఏంటి, రీఫ్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ గ్లాన్స్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్ ఆర్ కాల్డ్ సెమినల్ vesicles, seminal vesicles. Those are called seminal vesicles. Next, biopsies of prostate gland, incisional or any approach. Incisional అంటే కట్ చేసి. Prostatectomy, surgical incision on prostate is called as prostatectomy. Prostatectomy, the surgical removal of prostate gland is called as prostatectomy. Laparoscopic prostatectomy అయితే laparoscopic prostatectomy కోర్స్ యూజ్ చేయండి. ఎలక్ట్రోఎజాక్యులేషన్ చూసుకొని కోర్స్ చేసేసేయండి. ఈ ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటెస్టైనల్ డివైసెస్ రేడియోథెరపీ. This is about the entire male repro. After male repro, we have female reproductive system. What the female reproductive system contains? Pair of ovaries, fallopian tubes. చెప్పండి ma'am. Ovaries, very good. Fallopian tubes. Next, uterus. Hmm. Uterus, very good. Cervix and vagina. Cervix and vagina. Ovaries medical term ఏంటి? Ufero is the medical term for ovaries. Fallopian tube medical term ఏంటి? Cervix. Next, uterus medical term ఏంటి? Metro. Hystero slash metro. Hysterectomy అంటారు. Cervix has two openings. What are they? External opening and internal OS. Internal OS. Then vagina. Then vagina. Then vagina. Okay. What is the medical term for vagina? Colpo. Then female external genitalia. What are the external genitalia is called as? Vulva. What is the vulva? What are the vulva contains? Vulva లో ఏమేమి ఉంటాయి? Labia, majora, skin foldings around the vagina is called as labia majora, labia minora. ఇంకా a female penis is called as clitoris. Then the clitoris leads to hymen. A membrane cover layer which is present around the vagina is called as hymen. Then followed by glands. What are the glands contain? Glands. Skinous glands. Very good. Skinous glands. Skin glands. Bartholin glands and mammary glands. Bartholin glands as well as mammary glands. So all the glands. Ovaries medical term ufero, fallopian tubes, uterine tubes, salpingo, then the uterus, hystero, cervix is divided into external OS and internal OS. Opening of the cervix with vagina is called as external OS. What is meant by internal OS? Opening of cervix with uterus got open that is called as internal OS. Next vagina, what is the medical term for vagina? Colpo. Colpo is the medical term for vagina. Vulva, female external genitalia is called as vulva. Then the clitoris, labia majora, labia minora, outer lips, inner lips, they are called as. Okay, this is all the vulva. 56,501. Please read 56,501. కీమో సర్జరీ. డిస్ట్రక్షన్ అంటే లేజర్స్ కానీ క్లియర్ సర్జరీ కానీ యూజ్ చేసి vulva దగ్గర ఉన్న లీజన్స్ ని రిమూవ్ చేస్తే, ఎక్స్టర్నల్ జెంటాలియా దగ్గర ఉన్న లీజన్స్ ని రిమూవ్ చేస్తే we have to use this. 57,000. What is 57,000? With exploration. What is meant by colpotomy? The surgical incision on the vagina. The surgical incision on the vagina is called as colpotomy. We called it as colpotomy. Next, hysterectomy. What is meant by hysterectomy? యూటరస్ ని సర్జికల్ గా రిమూవ్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as hysterectomy. Hysterectomy లో చూసుకోవాలి పార్షల్ ఆఫ్, టోటల్ అంటే టోటల్, రాడికల్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఓవరీస్, ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ మొత్తాన్ని రిమూవ్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as రాడికల్ ప్రొసీజర్. టు కోడ్ hysterectomy సి అప్రోచ్, ఓపెన్ ఆర్ లాప్రోస్కోపిక్ అప్రోచ్ చూడాలి. తర్వాత టోటల్ అబ్డామినల్, సుప్రా సర్వైకల్ ఆర్ వెజైనల్ ఇంకోటి ఉంటుంది దట్ కాల్డ్ as వెజైనల్ అప్రోచ్. త్రీ అప్రోచెస్ ఉంటాయి. ఎలా వెళ్తున్నాడు అనేది total abdominal, supra-cervical, above the cervix or vagina, through the vagina. Next, radical or vaginal. Next, weight of the uterus చూడాలి. Less than 250 grams or greater than 250 grams. Please read 58,150.
What are the without removal of tubes అంటే ఏంటి? ఏ ట్యూబ్స్ ఇవి? ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్. ఏ ట్యూబ్స్ ఇవి? ఫెలోపియన్. ఇది అబ్డామినల్ హిస్టరెక్టమీ. టోటల్ అబ్డామినల్ హిస్టరెక్టమీ అది. 58,152 total abdominal hysterectomy without removal of tubes, without removal of ovaries, with colpourethrocystospexy. What is urethrocystospexy? Colpourethrocystospexy అంటే ఏంటి? కాల్పో అంటే ఏంటి? వెజైనా. యురెత్రో అంటే యురెత్రా. సిస్టో అంటే బ్లాడ్ యూరినరీ బ్లాడర్. పెక్సీ అంటే సర్జికల్ ఫిక్సేషన్. ప్లీజ్ రీడ్ 58,180 చదవండి మ్యామ్. ఏ ఏ ప్రొసీజర్ ఇది? సుప్రా సర్వైకల్. ఇదేంటి? అబ్డామినల్. ఇదేంటి? టోటల్ అబ్డామినల్. ఇది సుప్రా అబౌవ్ ద సర్విక్స్. అబౌవ్ ద సర్విక్స్ అంటే సుప్రా సర్వైకల్. 58,260. 50 grams or less. ఏ hysterectomy ఇది? Vaginal hysterectomy. What is the weight of the uterus? Weight of the uterus is 250 grams. The weight of the uterus was 250 grams or less. 58,262. What is 58,262? చెప్పండి. చెప్పండి. చెప్పు. వెళ్ళండి. ఎన్ని గంటలకు కోసం? ఎక్కడెక్కడ? ఎందుకు అంత లేట్? నువ్వు పోయేటప్పుడు మా మార్నింగ్ ఎక్కితే మధ్యాహ్నం కల్లా దిగిపో. అది విజయవాడ. ఇది వైజాగ్. సరే. ప్లీజ్ రీడ్ 58,262. వెజైనల్ హిస్టరెక్టమీ విత్, ఇక్కడ స్పేస్ మిస్ అయింది. వెజైనల్ హిస్టరెక్టమీ విత్ రిమూవల్ ఆఫ్ ట్యూబ్స్ అండ్ ఓవరీస్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ రీడ్ 58,290 మ్యామ్. What is the uterus weight? What is the difference between this 58,260 and 58,290? 250 grams or less. This one greater than 2. If the later ovaries will involve, I think we have to use 58,541. Supracervical hysterectomy for the uterus 250 grams or less. If the tubes and ovaries remove చేస్తే 58,542. ఇదే ప్రొసీజర్ ఇది. Which procedure? Laparoscopic. A hysterectomy supracervical. What is the uterus weight? 250 grams or less. 58,543. Greater than 250 grams. If it is a greater than 250 grams, I think we have to use 58,545. 58,550. What is the difference between these two codes? 58,541 and 58,550. అదేమో supra above the cervix. ఇదేమో vaginal hysterectomy. Next, vaginal hysterectomy greater than 250 grams we have to use. Next, delivery care. Delivery care లో antepartum. Antepartum అంటే before the delivery. Delivery. Delivery course, vaginal delivery and cesarean delivery ఉంటుంది. Postpartum. After the delivery is called as postpartum. Please read 59,400. Postpartum care. Routine obstructive care including antepartum care, vaginal delivery, postpartum. ఏం చేస్తాడు? ఏ డెలివరీ ఇది? వెజైనల్ డెలివరీ. దాంతో పాటు ఏముంది? యాంటీపార్టమ్ అండ్ పోస్ట్ పార్టమ్ ఇంక్లూడ్ అయ్యింది. 59,409. వాట్ ఇస్ 59,409? ఓన్లీ వెజైనల్ డెలివరీ మాత్రమే. ఇక్కడ ఏమేం లేవు? పోస్ట్ పార్టమ్ అండ్ యాంటీపార్టమ్ కేర్ లేవు. 59,410. వాట్ ఇస్ 59,410? If it is a postpartum care include అయితే we have to use postpartum care including ఇవ్వాలి. 59,425.
No, no, it is only antepartum care only. Okay, there's no, this is a standard antepartum care only 46 visits. The 7 or more visits for the antepartum care, we have to use this code. Postpartum care only, I think we have to use 59,510. Routine obstructive care including antepartum A delivery. Which delivery? Cesarean delivery. Which delivery ఇది సిజేరియన్ డెలివరీ. ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయినాయి సిజేరియన్ డెలివరీలో? సి సెక్షన్ అంటాం. ఓ పోస్ట్ పార్టమ్ కి 59,440 సిజేరియన్ డెలివరీ ఓన్లీ. ఓన్లీ సిజేరియన్ డెలివరీ. 59,515 సిజేరియన్ డెలివరీ ఓన్లీ ఇంక్లూడింగ్ పోస్ట్ పార్టమ్ కేర్. 59,610. ప్లీజ్ రీడ్ 59,610. ప్రీవియస్ గా తనకి ఏమైంది? ఫస్ట్ డెలివరీ ఏమైంది? సిజేరియన్ డెలివరీ. ఇది 59,610 ఇస్ ద సెకండ్ డెలివరీ కోర్స్. మీ దగ్గర బుక్ ఉంటే రాసుకోండి. సెకండ్ డెలివరీ కోర్స్. రొటీన్ అబ్స్ట్రక్టివ్ కేర్ ఇంక్లూడింగ్ యాంటీపార్టమ్ కేర్. ఏ డెలివరీ ఇది? ఇప్పుడు ఏ డెలివరీ అండి? వెజనల్ డెలివరీ అండి. ఓకే, యాంటీపార్టమ్ పోస్ట్ పార్టమ్ వెజనల్ డెలివరీ. ప్రీవియస్ గా ఏమైంది? ప్రీవియస్ గా సిజేరియన్ డెలివరీ. ప్రీవియస్ గా సిజేరియన్. నెక్స్ట్ 59,612 వెజనల్ డెలివరీ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ప్రీవియస్ సిజేరియన్ డెలివరీ. ప్రీవియస్ గా సిజేరియన్ డెలివరీ అయింది, ఇప్పుడు ఓన్లీ ఏమవుతుంది? ఓన్లీ వెజనల్ డెలివరీ మాత్రమే ఇంక్లూడింగ్ పోస్ట్ పార్టమ్ కేర్ అయితే 59,610. ప్లీజ్ రీడ్ 59,614 చదవండి మ్యామ్. ఫాలోయింగ్ ఫాలోయింగ్ అటెంప్టెడ్. నో నో బడి. సిజేరియన్ డెలివరీ అండ్ పోస్ట్ పార్టమ్ కి 59,614 మ్యామ్. 618, సారీ, 680. ప్రీవియస్ గా ఏ డెలివరీ అయింది తనకి సిజేరియన్ డెలివరీ అయింది. ఇప్పుడు ఏ డెలివరీ అయింది? కరెక్ట్ గా చూడండి. రొటీన్ అబ్స్ట్రక్టివ్ కేర్ ఇంక్లూడింగ్ యాంటీపార్టమ్ కేర్. ఏ డెలివరీ? సిజేరియన్ డెలివరీ అండ్ పోస్ట్ పార్టమ్. బట్ వీడు ఏం అటెంప్ట్ చేశాడు? దేనికి అటెంప్ట్ చేశాడు? వెజనల్ డెలివరీకి అటెంప్ట్ చేశాడు. బట్ ఏ డెలివరీ చేశాడు? సిజేరియన్ డెలివరీ. ప్రీవియస్ గా ఏమైంది తనకి? ప్రీవియస్ గా సిజేరియన్ డెలివరీ అయింది, అందుకని ఇప్పుడు వెజనల్ కి అటెంప్ట్ చేశాడు. వెజనల్ సక్సెస్ అయిందా? నో, వెజనల్ సక్సెస్ఫుల్ కాకుండా ఏమైంది పేషెంట్ కి? సిజేరియన్ డెలివరీ చేశారు. నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ అబార్షన్, ఇన్కంప్లీట్ అబార్షన్ ఆర్ కంప్లీట్ అబార్షన్. 59,008. వాట్ ఇస్ మీన్ అబార్షన్? Abortion is nothing but termination of what? Pregnancy. The termination of pregnancy is called as abortion. It's called as abortion. 59,812 treatment of incomplete abortion, any trimester completed surgically. It is an incomplete abortion completed surgically. Surgical ga complete chesi we have to use that word. Treatment of complete missed abortion completed surgically. First trimester with the first trimester, second trimester with the second trimester. 59,830. What is 59,830? Completed surgically. Treatment of which abortion? Septic abortion due to the sepsis infection వల్ల అయింది. 59,840. Curettage 59,841. What is the difference? అక్కడ ఏం చేస్తారు? What is mean by induced abortion? Mother wantedly want the abortion. మదర్ కనుక తనకి తన ఓన్ గా అబార్షన్ కావాలి అనుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as induced abortion. It's called as induced abortion. Dilation and what is it called? Dilation and curettage and dilation and evacuation. Curates అంటే ఏదైతే సర్జికల్ స్ట్రక్చర్ సర్జికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ అవి యూజ్ చేసి రిమూవ్ చేస్తే దట్స్ కాల్డ్ క్యూరేట్స్. ఎవాక్యువేషన్ అంటే తెలుసా మీకు? వాక్యూమ్ ఇన్సర్ట్ చేసి ఏమవుతుంది? ఫ్లూయిడ్ లోపల ఉన్నది ఎవాక్యువేట్ అవుతుంది. వాక్యూమ్ అంటారు. వాక్యూమ్ అంటే ఏంటి? ప్రెషర్ ఇన్సర్ట్ చేసి ప్రెషర్ తో పాటు రిమూవ్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as ఎవాక్యువేషన్. వాట్ ఇస్ కాల్డ్? ఎవాక్యువేషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? This is about the abortion course. This is about the what? Abortion course. This is about the entire female repro.
Female Pro. Please rate 56,605. Perineum. Separate breast. 56,620. What is meant by vulvectomy? Surgical removal of vulva. Next, destruction of lesions from the vulva. Vulva medically ఏదైనా lesions remove చేస్తే సింపుల్ అయితే we have to use 56,501. అదే ఎక్స్టెన్సివ్ అయితే 56,550. Next, please read 57,106. What is meant by vaginectomy? Surgical removal of vagina. Colposcopy. Visual examination of vagina is called as colposcopy of vulva. With biopsies, I think we use 56,821. Next, colpotomy. What is meant by colpotomy? The surgical incision on vagina is called as colpotomy. Next, destruction of vaginal lesion. Vagina around the lesions to lesion. Colpocentesis, the surgical puncture to remove the fluid from the vagina is called as colpocentesis. What is colpopexy? Colpopexy with surgical fixation of vagina. Colposcopy for the entire vagina with cervix. Colposcopy of cervix, paravaginal around the vagina, endometrial sounding pottery of cervix. Hysterectomy. What is meant by hysterectomy? Surgical removal of what? Uterus. Next, 58300. What is 58300? Insertion of IUDs. ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు తెలుసా IUDs ని? టు ప్రివెంట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. ప్రివెంట్ చేయడానికి ఐయుడిస్ ఇంప్లాంట్ చేసుకుంటారు. ఫీమేల్ కి ఐయుడిస్ ఇంప్లాంట్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as intrauterine device insertion. Vaginal hysterectomy with the total partial uterectomy. Weight of the uterus radical. Weight of the uterus చూడండి. uterus చూసి కోర్స్ చేయండి. వెజైనలా లేదంటే లాప్రోస్కోపికా. ఇదేంటి చదవండి. 58541. Supracervical hysterectomy for the uterus 250 grams or less. అదే గ్రేటర్ దెన్ 250 grams ఉంటే 58543 చూసుకోండి. రాడికల్ టోటల్ అండ్ అబ్డామినల్ సూప్రాసర్వైకల్ చూసుకొని కోర్స్ చేయండి. For ease of duct ligation, endometrial ablation of thermal with the hyperoscopic guidance. Metrium. What is metrium? Metro అంటే ఏంటి? What is hyster or metro yaar? Uterus. Ma'am. Lysis of adhesion, salpingolysis. What is meant by salpingolysis? Salpingolysis అంటే ఏంటి? Breakdown of fallopian. Next, 58,760 fimbrioplasty. What are fimbriae? Fimbriae and finger-like projection which are present around which are the starting points of the fallopian tubes which attracts the external attractors. Drainage of ovarian abscess, vaginal approach open. Next, 58,900 biopsy of ovary, unilateral or bilateral. Salpingectomy. What is meant by salpingectomy? Fallopian tubes is called as salpingectomy. Follicular puncture removes blister process female genital. Bilateral salpingo-operectomy. What is meant by salpingo-operectomy? Fallopian tubes and ovaries is called as salpingo-hysterectomy. Salpingo-operectomy. The please rate 59,409, 58,000, 59,409, 59,409 చదవండి. Episiotomy 4 cell. 59,510, 410 ఏంటి? ఇంక్లూడింగ్ పోస్ట్ పార్టమ్ కేర్. ఇదేంటి చెప్పండి? 59,400 episiotomy 4 steps. పోస్ట్ ఏ డెలివరీ ఇది? ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉన్నాయి దీంట్లో? యాంటీపార్టమ్ కేర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పోస్ట్ పార్టమ్ కేర్. ఓకే, పోస్ట్ పార్టమ్ కేర్ అండి. Delivery of antepartum care only days and delivery we have to use. 59,510.
ఏ డెలివరీ మ్యామ్? ఏమేమి ఇంక్లూడెడ్? అండ్ పార్టమ్ కేర్ అండ్ పోస్ట్ పార్టమ్ కేర్ అండ్ ఓన్లీ సిజేరియన్ డెలివరీ మాత్రమే చేస్తే 5 and 5 months. నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ డెలివరీ కోడ్స్ ఉంటా చూడండి, ఇది 59,610. ప్రీవియస్ గా ఏ డెలివరీ అయింది? ఇప్పుడు ఏమైంది? వెజనల్ డెలివరీ. నెక్స్ట్ 5,9,618. ఆఫ్టర్ ప్రీవియస్ సిజేరియన్ డెలివరీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇన్సిషన్ ఇదేంటి? ఇప్పుడు ఏ డెలివరీ అయింది? విచ్ డెలివరీ? ఏ డెలివరీ అయింది? సిజేరియన్ డెలివరీనే అయింది. అటెంప్ట్ దేనికి చేశాడు? వెజనల్ డెలివరీ. ప్రీవియస్ గా ఏమైంది? సిజేరియన్ డెలివరీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అబార్షన్, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ మిస్డ్ అబార్షన్, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ సెప్టిక్ అబార్షన్, ఇండ్యూస్డ్ అబార్షన్ అండ్ ఇండ్యూస్డ్ అబార్షన్ బై డైలేషన్ అండ్ evacuation. Dilation and evacuation. Okay, endocrine system 60,000 series. Tomorrow I will start the endocrine as well as nervous system చెప్తాను. Please read endocrine and nervous system చదువుకోండి. I and ear also. ఓకేనా? Alright, 4 members మిగిలారా లాస్ట్ కి? Yeah, sorry for the extra time. Thank you for a few.